This session is on Revised Blooms Taxonomy. This is an extension of my classroom lesson. I am doing a blended approach for learning more on Revised Blooms Taxonomy for my students. Revised Blooms Taxonomy is an extension of Bloom's taxonomy, which we are discussing about three domains of learning: cognitive domain, affective domain, and psychomotor domain. Later, Anderson and Krathwohl defined Bloom's taxonomy in a different way, because Bloom's taxonomy was defining learning in three domains during the behaviorist approach on objective based learning. Now the teaching learning system is changed to process oriented teaching and process oriented learning. So according to that, Krathwohl and Anderson redefined the Bloom's taxonomy. Actually, the most important change has occurred or explained by Anderson, and Krathwohl are in the cognitive domain. Formerly, the cognitive domain based on 6 objective levels. They were knowledge, understand, application, analysis, synthesis, evaluation, or knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis. Now, Krathwohl and Anderson introduced 6 new action verbs in the process dimension. These new action verbs were remembering. Remembering is established instead of knowledge. Another one is understanding. Then applying, analysis, evaluating, creating. This can also be called as remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. So this is the major change occurred in the Bloom's taxonomy, revised Bloom's taxonomy. Then what each one we can go through it. What is remembering mean? What is understanding mean? What is applying mean? Remembering is a process dimension. That means this is the lowest process dimension or lowest action verb. Exhibit memory of previously learned material by recalling facts, terms, basic concepts, and answers. In that, there have certain specific learning process such as choose, define, find, how, so and so. It means if somebody is asking a question of what, when, where, which, who, why, normally we give answer to it. What happened, or who is the person behind it, or who is the father of nation of India. So like that we are giving certain answers, and all these are coming under remembering. More higher order is understand or understanding. Understanding facts and ideas by organizing, comparing, translating, interpreting the ideas. The action verbs, specific action verbs are classified to translate. I think you can get the copy of this one by pausing on the video and write it. And there is applying or apply. Applying means solving the problems in a situation with the capacity of learned content. Specific applications are apply, build, choose, construct, like that. And the one is apply or analyze. After apply it comes the higher order is analyze. Analyze means examine and break information into parts by identifying motives or causes, make references, and find evidence to support generalization. Analyze, resume, categorize, classify, and compare. All these are coming as a specific process. Synthesis was there in Bloom's taxonomy. Now synthesis has gone. Synthesis has removed from the list by Anderson, and evaluating comes as the second last. Evaluate or evaluating is a process dimension or action verb that present and defend opinions by making judgments about information, validity of ideas, quality of work based on a set of criteria. There is a list of specific action verbs such as agree, appraise, etc. Creating is the last one.
Create is the most higher order, the top higher order process or process dimension that may happen during the learning in the process oriented approach. Specific are from adapt to test. These all are the specific processes happening. So in cognitive domain, this is the important change happened from from knowledge, the dimension changed to remembering, then comprehension has replaced by understand, then apply, analyze, then evaluate and create. Let me discuss this in Malayalam also very briefly. അതായത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് ബ്ലൂമിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി. ബ്ലൂമിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ശരിക്ക് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ, അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെവലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ്, കോംപ്രഹെൻഷൻ, അപ്ലിക്കേഷൻ, അനാലിസിസ്, സിന്തസിസ്, ഇവാലുവേഷൻ. ഇവയെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് പ്രോസസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മാത്രമാണ് ഇവർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്തിയ മാറ്റം എന്താ വെച്ചാൽ റിമെമ്പറിങ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, അപ്ലൈയിങ്, അനലൈസിങ്, ഇവാലുവേറ്റിംഗ്, ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്ന പുതിയ പ്രോസസ് ഡയമെൻഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ വെർബുകൾ വന്നു. പ്രോസസ് ഡയമെൻഷനിൽ ഈ ആക്ഷൻ വെർബുകൾ വന്നു. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് പുതിയതാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും ഹയർ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകളും എന്താണ് റിമെമ്പറിങ് എന്നുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. എന്താണ് അപ്ലൈയിങ്, എന്താണ് അനലൈസ്, എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റ്, എന്താണ് ക്രിയേറ്റ്. ക്രിയേറ്റാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ. ക്രിയേറ്റാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് ഇനി ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റമൊക്കെ മാറും. അങ്ങനെയാണ് വരാനുള്ളത്. So this is a brief description to support the class which already taken, and I think you may get a brief idea on it, and thank you for it.